Вторая, тексты с 15 по 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 This chapter is entitled The Dynasties of the Sons of Manu. Эта глава называется «Потомки сыновей Ману». This is text 17. Текст 17. Jisthad harshtam adhut kshatram. Ristad harshtam adhut kshatram. Brahma bhuyam gatam shitau. Brahma bhuyam gatam shitau. Nirgasya vangsha sumatir. Nirgasya vangsha sumatir. Bhutta jyotis tato vasu. Bhutta jyotis tato vasu. Vistadharshtamabhut Shatram Brahma Bhuyam Gatam Shitau Nigashya Vamsha Samsumatir Bhujat Budha Jyotis Tato Vasu Vistadharshtam Abhut Shatram Rama Bhuyam Gatam Shitau Nigashya Vamsha Sumatir Bhuta Jyotis Tato Vasu. Translation. From the son of Manu came Krishna. From the son of Manu named Drishta came a Kshatriya caste called Harshta, whose members achieved the position of Brahmanas in this world. Then, from the son of Manu named Nirga came Sumati. From Sumati came Bhujajoti,
and from Bhujit Jyoti came Vasu. Перевод. Дришта, другой сын Ману, основал род кшатриев, именуемый Тхраштами, которые позже достигли положения браманов. От сына Ману по имени Нрига родился Сумати. Сумати стал отцом Путаджьоти, а тот, в свою очередь, отцом Васу. Read from text 15, there's no purport, 15, 16, so we'll read those. 15, being reluctant to accept material enjoyment, Manu's youngest son, whose name was Kavi, gave up the kingdom before attaining full youth. Младший сын Ману по имени Ками, не питая интереса к мирским радостям, оставил царство, прежде чем достиг совершеннолетия. Accompanied by his friends, he went to the forest, always thinking of the self-effulgent Supreme Personality of Godhead within the core of his heart. Thus, he attained perfection. Сопровождаемый друзьями, он ушел в лес и погрузился в размышления о светозарном Верховном Господе, находящемся в его сердце. Так он достиг совершенства. From Karusha, another son of Manu, came the Karusha dynasty, a family of Kshatriyas. The Karusha Kshatriyas were the kings of the northern direction. They were celebrated protectors of Brahminical culture and were all family religious. От Каруши, еще одного сына Ману, пошел кшатрийский род Карушей. Эти кшатрии царствовали в северных областях мира. Они прославились как защитники традиций браманов и попорники религии. 17. From the son of Manu named Drishta came a Kshatriya caste called Dharshta, whose members achieved the position of Brahmanas in this world. Дришта, другой сын Ману, основал род кшатриев, именуемый Таштами, которые позже достигли положения браманов. Then from the son of Manu named Nirga came Sumati. From Sumati came Bhujajoti, and from Bhutajoti came Vasu. От сына Ману по имени Нрига родился Сумати. Сумати стал отцом Путаджьоти, а тот, в свою очередь, отцом Васу. Here it is said, Shatram Brahma Bhuyam Katam Shitao. Although the Darshtas belonged to the Kshatriya caste, they were able to convert themselves into Brahmanas. Комментарий. Как сказано в этом стихе, Шатрам Брахма Бхуям Гатам Шито, хотя Даршты принадлежали к сословию кшатрия, им удалось стать браманами. This gives clear evidence supporting the following statement by Narada Muni in 7th canto 1135. Yasyala lakshanam proktam pungso vana vyachakam yad anyatarapidyaseta tat tenaiva vinirdiset. If the qualities of one group are found in the men of another, those men should be recognized by their qualities, by their symptoms, not by the caste of the family in which they were born. Это наглядное доказательство верности слов Нарады, Бхагавата 7.11.35. Ясия ял лакшан практам пумсо варнабхи джен такам яд анатрапи дришьета тат тенаева винирчитат. Если человек проявляет качества, свойственные представителям иного сословия, его принадлежность к той или иной группе людей следует определить по его качествам, а не по происхождению. Birth is not at all important. It is one's qualities that are stressed in all Vedic literature. Происхождение человека не столь важно. Важно, какими он обладает качествами, что подчеркивается во всех ведических писаниях.
Asya Sadaram Desha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this chapter explaining the dynasties of the sons of Manu. Manu is supposed to be the father of mankind. То есть в этой главе описываются потомки Ману. Ману — это те, кто являются правителями человечества. We have the Manu Samhita, which is the law book of mankind. У нас есть Ману Самхита, которая является книгой законов для всего человечества. In Indian courts, sometimes they still quote Manu Samhita. В Индии, в суде, они до сих пор иногда цитируют Ману Самхиту. So he's one of the Prajapatis, Manu. Праджапати, Ману, они являются одним из Праджапати. And so now he's given the parampara to helps to authenticate the Bhagavatam. И теперь он Parampara helps to authenticate the Bhagavatam, or whatever you're presenting. If there's parampara, you know it's bona fide. И теперь по парампаре они подчеркивают авторитет Бхагавата. So many of the names we're hearing, they're not famous. То есть много имен, которые мы слышим, они не так известны. So he just lists off all the many names. Просто много имен упоминается здесь, которые мы прочитываем. Just like here it mentions in the Manu's youngest son, Kavi, he said before he attained his full youth, he left the kingdom. Здесь также упоминается младший сын Ману по имени Кави, и говорится о том, до того, как он достиг совершеннолетия, он оставил этот мир. Отрекся. For spiritual enlightenment. Для духовного просветления. So he left with his friends. He didn't stay in society and be a progenitor like this. He went to the forest. Он ушел в лес вместе со своими друзьями, он не остался для того, чтобы не остался в обществе. And so then there's nothing much to mention about Kavi. И больше ничего не упоминается о Каве. He didn't really do anything. He didn't really do anything. То есть получается, что он фактически ничего не сделал. It means he went to the forest, side of a river, probably with his friends, and there they were just engaged in tapasya and meditation, meditating on Krishna. То есть получается, что он просто отправился в лес со своими друзьями, и они совершали тапасию и медитировали на Кришну. Right, and they gather something to eat and cook something and eat it and do their meditations. То есть они просто находили что-нибудь поесть в округе и продолжали свою медитацию. And next day they do the same thing, and the next day they do the same thing, next day they do the same thing. И на следующий день они делали то же самое, и так, на следующий день опять то же самое, и так далее. So, not to make a very interesting story. То есть не получается очень интересная история. Their realizations may be interesting, but their lifestyle is not very interesting, because they're doing exactly the same things every day. То есть что здесь интересно, то, что они достигли самореализации, но то, как они достигали этого, их ежедневная деятельность, она не была интересной. It wouldn't be very interesting for us, not so exciting. We need some romance, right? We need some excitement, we need some politics, we need something to get the adrenaline going. То есть для нас это было бы неинтересно услышать. Нам нужно слушать какое-нибудь романтичное, какую-нибудь политику, что-нибудь, чтобы нас вдохновляло. So they're the stories they usually put in Bhagavatam. A lot of those stories. Именно вот такие истории они помещают в Бхагаватам. Even more in the other Puranas. Или еще даже более продвинутые истории. Like the Mahabharata. Например, Махабхарат. This is for everyone in Kali Yuga. Говорится, что Махабхарата, она для всех, рожденных в Кали-югу. But it's full of
diplomacy and politics and fights, love affairs. Но она полна дипломатии, полна войн, сражений, двуличия. And it's very interesting. И она очень интересна. Once you read Mahabharata, it's very difficult to put down. Когда вы начинаете ее читать, очень сложно оторваться. Because everyone is, all these different stories, and they'll ask why he did this. It's in a previous birth this happened, and it goes back so many births to little side things from the story. То есть что-то происходит с личностью, и потом пытаются прояснить, почему же это произошло. И говорится, что это потому, что ты в предыдущих рождениях сделал вот это, и потом рассматривается эта история, почему, что же ей предшествовало. So this can hold the interest of the sudras. Everyone is sudra in Kali Yuga. И это очень интересно для шудр, но в Кали-югу все рождаются шудрами. So we find this is what we like. So they're not gonna. This story won't be much interest because there's not much excitement there. И это как раз то, что нас интересует, поэтому вот эта история про Кави много не написано, поскольку мы бы не нашли ее интересной. You know, maybe a tiger walks into the ashram one day. That's a big thing. Несмотря на то, что казалось бы, что он ушел в ашрам, и это большая вещь. You have to say Hari Bol, Hare Krishna, and then he goes away. То есть там что произошло? Как Хари Бол, Хари Кришна, и все ушли. There'll be something to talk about for a few months. То есть фактически нам бы нечем было бы даже поговорить. So anyway, he went and he attained a perfection. He's one of the success stories in Bhagavatam. He attained perfection. Но так или иначе, он достиг этого совершенства, и это одна из тех удачных историй в Бхагаватам, где личность достигает совершенства. Then from another son of Manu, then he entered the Gihasta ashram and he started the Kshatriya class. А другой из сыновей Ману, он женился, вошел в ашрам Грихасти и начал род кшатриев. And they were very pious. They were, you know, they were celebrated as protectors of Brahminical culture. То есть и они были очень религиозными, они являлись защитниками традиций браманов. So that is the business. So they're celebrated as a very glorious dynasty. They protected the Brahminical culture. И эта династия очень прославлена, поскольку они являлись защитниками традиций браманов. Which is the most important service, you could say, for the Kshatriyas. И это одно из самых важных служений, которое может совершать кшатрия. Because the Brahmanas in this world, they carry the key to come free from this samsara, go back to Godhead. Поскольку браманы в этом мире, у них есть ключ для того, чтобы выбраться из этого колеса самсары. That knowledge is a real wealth for the Brahmanas. И это знание является истинным богатством браманов. Because the Kshatriyas, they do hands-on management. Кшатрии не занимаются управлением. So they can't be so focused on the absolute truth. Именно поэтому они не могут сфокусироваться на абсолютной истине. Because of the nature of their lifestyle. Из-за природы их образа жизни. You know, they have to kill, they have to practice killing animals in the jungle, administer injustice, they have to deal with all these nasty things. То есть они должны практиковаться и уметь убивать. Для этого они убивают животных в джунглях. So the Brahmanas, because they don't work per se, I mean they don't have jobs, they just live on charity. А браманы, они не работают, и они поддерживают себя исключительно на пожертвования. Or stipend. Stipend means it's amount of money you get every whatever. You get amount of money to live on, but it's not like a salary, it's just to maintain you. You get your bare maintenance. Либо они получают что-то в виде пожертвований регулярных денег, но это не зарплата, просто необходимое количество денег, чтобы мы могли поддержать свое тело. So like those brahmanas in the king's court or the person's court, they would get some remuneration every a regular income. Например, те браманы, которые находятся
в кругу, те, которые помогают царю, дают наставления, они получают как бы ежемесячные деньги, но это не считается зарплатой. So that's not considered a salary. То есть это не считается зарплатой. Because anyone who accepts a salary is a Sudra. Потому что все те, которые работают на зарплату, они считаются шудрами. The Kshatriyas don't accept salary, the Vaishyas don't accept salary. То есть зарплату не получают ни кшатри, ни вайши. So sometimes people ask, how do I know what varna I am? Иногда люди спрашивают, как я могу определить, к какой варне я отношусь. Then you ask, how do you earn your living? Тогда вы можете спросить, а как вы, на что вы живете? If they live on charity, they can be classified as brahmana. Если они живут на пожертвования, они могут считать себя браманами. If they live by taxation, they can be considered Kshatriya. Если они живут сбором налогов, то они могут считать себя кшатриями. And if they have their own business, they can be considered Vaishya. Если они ведут свой собственный бизнес, их считают вайшами. But an executive head or a lawyer or a doctor, they're all Sudras. Но если смотреть все вот эти адвокаты и врачи, они все относятся к категории шудр. Unless they're teaching medicine or they're teaching law, then they're brahmanas. За исключением, если они учат медицине и учат Because that's the teachers of the occupation of a brahmana. и учат законам, то тогда они считаются браманами. So because they don't work, per se, then they have to be protected. И поскольку они не работают, именно поэтому они должны быть защищены. But generally they live on donations, brahmanas. То есть обычно браманы живут на пожертвования. And generally they're there to teach, give direction to the society. Поэтому они учат и дают направление обществу. They resolve the people's problems. They're supposed to know a little astrology, palmistry, etc. Они разрешают проблемы людей, именно поэтому они должны знать астрологию и палмистри. So they can advise people. Для того, чтобы дать возможность давать людям And наставления. they're there to perform the different samskars, 10 samskars during one's life. They're there for that purpose. Они также должны проводить самскары, то есть каждый человек должен пройти в течение жизни 10 самскар. So mainly teaching, and then they get some dakshin. И они также учат, и за это они получают дакшину, пожертвования. And they maintain on that. If they have extra, then they give that to needy people. И они поддерживают себя на пожертвования. Если у них остаются какие-то лишние деньги, они дают это людям, которые находятся в нужде. So they have to be protected. The brahmanas, that's the head of society, the brain. И браманы, которые являются главой общества, они должны быть And защищены. the Kshatriya is considered the arms, the strength. Браманы считают головой кшатриев и считают руками, силой The общества. Vaishya is considered the belly because they do all the commerce and produce food. А вайш их называют животом общества, поскольку они производят какие-то продукты, также пищу. And the Sudras are considered the legs because they assist all the other castes. А шудры их называют ногами общества, поскольку они помогают другим варнам. The maximum is Sudra. Но большинство популяции это шудры. Maybe 900 out of 1,000 is Sudra. 90% is Sudra. То есть 90% это шудры, то есть из 1900 получается шудры. And the brahmanas have to guide all these people. И браманы, они должны давать наставления всем этим людям. And also in the ashrams, the vanaprasts, the brahmacharis, and the sannyasis, they don't work. И также в ашрамах, как брамачари, так и саньяси, они не работают. There's only the gehastas that work. Получается, что только грехаски это те, которые работают. So then the Kshatriyas are generally gehastas. И кшатри, они также обычно грехаски. Bhishma was a special case. А Бишма это особый случай. He took a vow of brahmacharya. Он принял обет брамачари. Bhishma, the demigod, says, shower flowers. Kshatriyas, princes don't remain brahmacharya. То есть принцы кшатрии, они не остаются брамачари. И когда он принял этот обет, полубоги, они сыпали
бросали цветы и кричали «Бишма, Бишма». You're born in a royal family because you have some enjoying propensity and you have a lot of piety, so you know your life is set to, you have a good life of enjoyment. То есть, когда вы рождаетесь в аристократической семье, это значит, что вы благочестивы, у вас также есть склонность к наслаждениям, и вы можете этим заниматься в течение всей жизни. You're supposed to live the life of a prince. То есть, обычно говорят, жизнь принца. So generally they were always grihastas. Поэтому кшатрии, они обычно всегда грихастхи. So then they have to support the brahmacharis, they have to support the vanaprastha, and they have to support the sannyasis. И они должны поддерживать брамачари, они должны поддерживать ванапраст и саньяси. That's the duty of the grihastas. Это является обязанностью грихаста. When one disciple asked Srila Prabhupada, what is my duty now I'm married? Однажды один из учеников Шрилы Прабхупады спросил, каковы мои обязанности, сейчас вот я женился. Srila Prabhupada said, before you take your meals, you go to the door and you call out loudly, has anyone not taken their meals? И Шрила Прабхупада ответил ему, перед тем, как сесть обедать, ты должен подойти к двери и крикнуть, кто-нибудь голодный, кто-нибудь не кушал? In other words, you have to, if the brahmacharis or vanaprastha or sannyasis nearby, then they can come and take their meals because they don't work. И если рядом находятся брамачари, ванапрастха или саньяси, они могут прийти и покушать, поскольку сами они не работают. And again, that disciple asked, what else am I supposed to do? What are the duties? И тогда ученик спросил, каковы еще другие мои обязанности, которые я должен выполнять? Again, Prabhupada repeated the same thing. И Прабхупада повторил то же самое. I think he asked him again the third time. He said, you go to the door before your meals. Has anyone not taken meals? Please come. И Прабхупада третий раз ему ответил, перед тем, как ты садишься кушать, подходи к двери и спрашивай, кто-нибудь еще не кушал. So then that resolves the problem. И тогда таким образом это разрешит многие проблемы. So you see that cultures in India, if you go to somebody's house, if you're by yourself and you're dressed like that, they'll always invite you in. They'll always, in the conversation, have you taken your meals, Swami? То есть, и если вы, например, одеты вот должным образом, в Индии до сих пор сохранилась эта культура, если вы одеты как брамачари или саньяси, вы приходите в дом кому-то, и они всегда спрашивают, вы уже покушали? They know that's their culture, their duty to feed, especially the sadhus. То есть они знают, что это их обязанность, они должны кормить представителей других варн. So they'll always ask, after generally 90%, have you taken your meals from me? И обычно 90% из них спрашивают, вы уже покушали с вами? The rule is that the uninvited guest is called atiti. То есть говорится, что неприглашенного гостя они называют атити. So then you have this atiti, and then the uninvited atiti is considered, you treat them like Narayan. А к атити вы должны относиться так же, как к Нараяне. As if God has come to your doors. То есть считается, что сам Господь пришел к вашим дверям. That means great respect. То есть вы должны выражать ему почтение. So that's still there, in India it's still there, a little bit. И в Индии до сих пор это сохранилось до какой-то степени. Especially for sadhu. Особенно по отношению к саду. They know the culture there. То есть они до сих пор знают эту культуру. Prabhupada said even the poorest person, you can invite him to come in and you can offer a mat to sit on. If you don't have no furniture, you can offer them a straw mat to sit down. You can wash their feet if you have water. If you can't afford anything else, at least give them a glass of water. Еще Прабхупада сказал, что даже самый бедный человек, если у него дома ничего нет никакой мебели, чтобы куда-то усадить гостя, он всегда может предложить ему соломенную подстилку, омыть ноги своему гостю. И если у него нет еды, он всегда может предложить воду. So that's so the kachis are there to mainly they protect the brahmanas, they protect the elderly, and they protect the children.
То есть браманы, кшатрии, они защищают браманов, они защищают стариков и защищают детей. And the women. Those who can't defend themselves, that's their duty. То есть те, кто не может защитить себя сам, то есть кшатрии их защищают. And the Vaishyas and Sudras, they protect the animals, domestic animals. А вайши, они защищают животных. So that's a system. So that's the most scientific system of management, society management in the world. И вот такова система, наиболее научная система поддержания общества. So this is what it was like in what we call in the Vedic times. Это то, как это было в то время, которое мы называем ведическое время, Before Kali Yuga. до начала Кали-юги. And this is the best system. И это наилучшая система. It's given by Krishna himself. И эту систему дал Кришна сам. And it held up for hundreds and thousands of years, this culture. И эта система поддерживалась в течение тысячи и тысячи лет. Now it's Kali Yuga, so it's meant to disappear, but it's still traces of it is there. So it withstood the test of time since Treta Yuga. То есть сейчас в Кали-югу эта система начинает исчезать, но до сих пор остатки ее остались. Но эта система, она поддерживалась в Трета-юге. In Satya Yuga there was no varnashram. В Сатья-юге не было варнашрамы, No need. не было необходимости. Everyone was already pure. Все уже были чисты. Everyone could meditate on the Supreme Lord. В то время все занимались медитацией на Верховного Господа. Then after that, then as Satya Yuga disappeared, or the Treta Yuga began to rise, then these rules had to be enforced. То есть и когда Сатья-юга закончилась, и началась когда Трета-юга, то эти правила было необходимо вести. Therefore Manu came. Manu, and he gives the law. И в то время пришли ману, потому что ману это те, которые дают законы. And the Kshatriyas, they have to live by that law and govern the society by that law. И кшатрии, они должны жить по этим законам и управлять этими законами. And then that's as good as it gets in the material world, as good as society gets in the material world. И в материальном мире это лучшее общество, какое только может существовать. You can't improve on that. Вы уже это не можете улучшить. Unfortunately, you can't do it in Kali Yuga. К сожалению, даже этого не можете поддерживать в Кали-югу. Not supposed to be in Kali Yuga. В Кали-югу этого уже не должно существовать вообще. Because it says when Krishna left the planet 5,000 years ago, along with him went Dharma, religion. Who can remember that? I can't remember. Shloka in Bhagavatam. Кто-нибудь помнит эту шлоку из Бхагаватам? Там говорится, что когда Кришна ушел с этой планеты, вместе за ним последовала Дхарма. Along with Krishna left. Can you remember? Кто-нибудь помнит эту шлоку из Бхагаватам? Religion. То есть вместе с Кришной ушли религия, Dharma, and all these, noble благородство. qualities, they left with Krishna. Все эти хорошие качества, они ушли вместе с Кришной. So no good Katyas anymore. Поэтому хороших кшатриев уже не осталось. Nobody has any tejas, right? Уже нет никого вот этой силы, этого теджеса. So, everyone has to be politically correct, democratic. Сейчас все должны быть политически корректными. Because nobody has any direction. Nobody knows the purpose of life anymore. Поскольку никто не знает предназначения жизни, никто не знает, в каком направлении двигаться. So therefore, they're afraid to speak out. It's going to be like this. It's going to be like this, because you're going to. As soon as you make a rule, a lot of people are not going to like it. И поэтому вы не можете выступить и прямо сказать, что это неправильно, поскольку когда вы
выставляете какие-то правила, то большому количеству людей они не нравятся. And anyone, even people who are not normal, they make a group, then you have to respect, we're minority, you should respect our rights, respect our space. И даже люди, которые откровенно ненормальные, то есть они собираются в обществе и говорят, что видите, мы ненормальные, именно поэтому вы должны нас уважать. You know, we're gay, so you should respect that, and we should have our space. То есть мы голубые, и вы должны нас уважать, у нас должно быть место. And we should be allowed to marry. И нам должно быть разрешено жениться. Otherwise, there's discrimination against us minority. Другими словами, это уже унижение, дискриминация наших прав. So then they passed a law in America, passed a law the other year, same-sex marriage. И поэтому в Америке приняли законы, что однополые браки разрешены. There's no standard, is it? Потому что нет какого-то стандарта. And if you go against it, just like the Pope, he was, I forget which one it was, the last one, he had to resign. He was the first Pope that ever resigned, I think, in history. То есть Because he was against this same-sex. То есть был один папа, в Риме, который выступил против этого, и его заставили сойти с поста. То есть это был первый поп, который добровольно сошел с поста. So no standard. No standard, you see. Потому что, как вы видите, нет какого-то определенного стандарта. Nobody knows what the standard is because nobody knows what the goal of life is. Никто не знает, каков должен быть стандарт, потому что никто не знает, какова цель жизни. So everyone's opinion is respected. Поэтому мнение каждого уважается. Okay, you know, some people are a little different, special, but why should let them start their own society, let them have their own marriages, but why they do it in the name of, you know, in the system which is already established, which doesn't approve of it, like generally religious systems, they won't approve of this. So why use this system? Why not they just make their own system? И хорошо, если у вас есть какие-то там отклонения, свои личные интересы, почему бы вам тогда не начать свое какое-то отдельное общество и устраивать там свои законы и жить по своим законам? Почему вы вмешиваетесь в систему, которая уже установлена, и в ту систему, в которой живут обычные люди? Okay, you do that, you live there, you have your civil marriage, but why you want to get married in a religious marriage which actually condones this kind of thing? Хорошо, проводите свои отдельные свадьбы, но почему вы хотите жениться по религиозным стандартам, которые уже изначально отрицают такой вид свадьбы? No, why you discriminate us? Why can't we be religious and have same-sex marriage? Why you discriminating? Но они начинают, почему вы дискриминируете нас, почему мы не можем быть религиозными и в то же самое время иметь однополый брак? Okay. Otherwise, I won't get their votes, right? I won't get that section of society's votes, so yes, okay. И хорошо не меняют эти правила, потому что если они их не изменят, то в следующий раз их не выберут. So no standards anymore, is it? То есть сейчас уже не существует каких-то определенных стандартов. So the Brahmanas are the standard. The culture is to protect the Brahmanas so that they can be, you know, they can peacefully guide the society. И браманы — это те, которые устанавливают эти стандарты, а кшатрии, они должны их защищать. Тогда браманы спокойно могут давать наставления обществу и поддерживать эти стандарты. So these were the dynasties, glorious dynasties were coming from Manu. И вот эти прославленные династии, они начали свое начало от Ману. And then it says here in how the Harshtas, they attained the position of a Brahmana. И также здесь в одном из стихе говорится, что род Ташта, они достигли положения браманов. Just like you have this Kayasta class,
some say they're actually Sudras. They're generally the secretaries, Kayasta. They're intelligent people in India, in Bengal especially. То есть, например, как вот этот вот род Каяст, а раньше они были секретарями и говорили о том, что они принадлежали к роду Шудр. So they generally have official government positions and, you know. Обычно они занимают какое-то управление в обществе, положение в Because they're very обществе. intelligent, they're employed by the government. Но у них есть интеллект, и поэтому их выбирают в правителей. And sometimes they're given a special status, special name like Chowdhury, by the, you know, they're rich, they're like little kings, and they're given special titles. То есть они становятся богатыми, подобно царям, и им дают какие-то титулы. And like one of the Chowdhury, it's more or less synonymous with the Brahmana title. То есть им, например, дают титул Чаулис, он фактически на одном уровне с титулом Брамана. So, Srila Prabhupada mentioned here that, you know, one can elevate oneself by qualities. И здесь Шрила Прабхупада указывает на том, что на самом деле можно прогрессировать благодаря своим качествам. Generally you don't, because when the system is working, people are following system, a religious system, then they will be born in exactly the right family to suit that mentality they have. Obычно, когда эта система правильно работает, то вы получаете рождение как раз в той семье, в какой соответствует ваш интеллект. That's their karma. You get exactly the body and the family that you can by pious activities that you can realize your desires. То есть благодаря своей благочестивой деятельности вы можете родиться в той как раз семье, где вы сможете понять свои желания. So normally you wouldn't want to change. И обычно вы не хотите менять это. You're satisfied in that position. Вы уже удовлетворены тем положением, в котором вы находитесь. But Krishna says in the Bhagavad Gita, it's a guna karma. He doesn't say janma karma, not birth and qualities. He said it's not birth and work. It's qualities and work. И Кришна Бхагавад-гите, он говорит не джанма карма, он говорит гуна карма, не то, что рождение работа, то есть качество работы. Because by work, as we mentioned, karma, as we mentioned, how you earn a living, then you can be classified like that. That's what nature you are. То есть, как мы уже упоминали раньше, то есть в зависимости от того, как вы работаете, таким образом вы можете себя классифицировать. But one can, by knowledge, practice, and samskar, one can actually elevate oneself to the Brahminical status. Но благодаря знанию и совершению самскар вы можете возвысить себя до положения браманов. It's like we have been given the Brahman thread, although we came from backgrounds less than Sudra. We come from Malecha Yavana, most of us. И, например, нам дают браманские шнуры, но большинство из нас, оно пришло из ниже даже, чем шудры, из млечки яванов. But by training and by samskar, we've been awarded the Brahman thread. Но благодаря правильному воспитанию и самскаре нас наградили браманским шнуром. It means if someone can follow those four regulative principles, maintain those principles, and chant Hare Krishna, it means at least 2 hours a day you're associating with Krishna's name, then that is sufficient to purify you. То есть, если вы можете следовать 4 регулирующим принципам и воспевать 16 кругов, то есть, по крайней мере, 2 часа общаться с Кришной, то это делает вас квалифицированным. Following the four regulative principles will keep one free from the mode of passion and ignorance. Если вы следуете 4 принципам, это даст вам возможность избегать влияния гуны, страсти и невежества. So even that alone will practically bring you to the mode of goodness just by following those four regulative principles. То есть вы уже будете возвышаться до гуны благости, просто следуя 4 принципам.
Not many. Let's face it. Not many people do this in this world. И согласитесь, что небольшое количество людей в этом мире может этому следовать. As extreme as you know, tea, coffee, cigarettes. I mean, this is extreme in general, right? То есть представьте, для этих людей, которые when you say no tea or coffee, people or onions, then people are really surprised. This is really extreme. То есть даже если вы просто говорите им, что нельзя пить чай или кофе, для них это уже вообще что-то экстремальное. You know, onions is vegetable, and what's wrong with tea and coffee? Everyone's taking. То есть они говорят, ну хорошо, ладно, вегетарианство, а что же такого плохого в чае и кофе? So we consider it quite extreme. То есть даже просто это для них уже что-то экстремальное. So this will, you know, put you in the mode of goodness. Your lifestyle will be in the mode of goodness if you do those things, if you restrain from doing those things. И вот ваша такая деятельность, если вы себя ограничите от вот этих дурных вещей, то она поднимет вас до гуны благости. Then what to speak of the actual positive things that you're doing in life? А что же тогда говорить о тех позитивных вещах, которые вы делаете в своей жизни? You know, like rising before the sun, taking a bath, putting the marks, names of God on your body. Например, вы просыпаетесь до восхода солнца, принимаете омовение, помечаете свое тело 12 знаками Тилоки. Вкушаете только прасадом, то, что было предложено Кришне. Видите, получаете даршана божеств в храме, общаетесь исключительно с преданными. И это позитивная сторона. So the four regular principles, they take you out of the mode of passion. Generally, is vaishya, affected by the mode of passion. Mode of ignorance is considered suja. One is affected by the mode of, and one is affected by the mode of goodness is considered brahmana. То есть эти 4 принципа, они возвышают вас над влиянием гуны страсти и невежества. Под влиянием гуны страсти находится вайши, под влиянием гуны невежества находятся шудры. So the regulative principles will bring you, keep you in the mode of goodness, keep you out of passion and ignorance. А браманы находятся под влиянием гуны благости. И вот эти 4 принципа, они возвышают вас над гунами страсти и невежества. Which is a good platform for practicing spiritual life. И это очень хорошая платформа для того, чтобы практиковать духовную жизнь. Therefore it's recommended come to the mode of goodness. Рекомендуется подняться до гуны благости. It's easier to practice spiritual life in the mode of goodness than in the mode of passion and ignorance. Поскольку это намного проще практиковать духовную жизнь, находясь в гуне благости, чем в гуне страсти и невежества. It's not essential, but it's much easier. Это не является основным, но это намного упрощает процесс. Because devotional service is transcendental. As soon as you're eating prasad, you're chanting Krishna's name, you're serving the Krishna and his devotees, that's transcendental. Поскольку преданное служение, оно является трансцендентным, то есть, когда вы начинаете вкушать прасад, воспевать святые имена, общаться с Господом, общаться с преданными, служить им, то вы поднимаетесь на трансцендентную платформу. So this Brahmanical or the Varnashram system is considered a safety net. И система Варнашрама, она считается такой защитной сеткой. To stop people falling down to lower species. Для того, чтобы не дать возможность живому существу упасть в низшие формы рождения. Because in whatever community you're in, they'll have some rules that higher the state, includes the Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, the higher the caste, then the more the rules, more strictures are there. То есть в том обществе, в каком вы живете, там существуют определенные законы, и чем выше это общество, тем больше правил. Например, у браманов у них больше правил, чем у всех других. Because you're supposed to be more responsibility. The Brahmins are the most responsible. The Kshatriyas are very responsible for society. The Vaishyas are responsible for protecting the animals and employing the Sudras. And the Sudras' responsibility, the qualities of Sudras, they're faithful, they're truthful, and they're obedient. То есть чем выше положение вы занимаете, тем у вас больше обязанностей, поскольку у вас больше ответственности. То есть у брамана они отвечают за все общество, кшатрии отвечают за то, чтобы защищать браманов, и общество вайши они отвечают за то, чтобы защищать животных. А основным качеством шудры является их правдивость и преданность.
But then you classify someone in the mode of goodness is a Brahmana, someone in the mode of passion and goodness is Kshatriya, someone in the mode of passion mainly is Vaishya, and someone in the mode of ignorance is Sudra. То есть я обычно распределяю, тот, кто находится под влиянием гунны и благости, он браман, тот, кто находится под влиянием благости и страсти, это кшатри, тот, кто находится под влиянием гунны и страсти, это вайшья, а тот, кто находится под влиянием гунны и невежества, это шудра. So it's guna, it's quality rather than birth. So even if you're, as Prabhupada mentions here, even if you're, the birth is not important, but the qualities, it is one's qualities that are stressed in Vedic literature. То есть и поэтому обычно определяет не ваше рождение, а то, какими качествами обладаете. Здесь Шрила Прабхупада говорит, что происхождение человека не столь важно, важно, какими он обладает качествами. If the qualities of one group are found in another, if someone's born in a Sudra family but has the qualities of a Brahmana, should be accepted as a Brahmana and vice versa. То есть и если кто-то рождается в одном сословии, но обладает другими качествами, например, как если кто-то родился в семье шудр, но обладает качествами брамана, его нужно считать браманом. This is stressed by that from the Narada Muni speaking in the 7th canto. That's a chapter about, I think it's about perfect society or varnashram. There's a chapter like that. Narada Muni is talking like this. So apart from whichever you're born in, whichever caste you're born in, whichever section, if you exhibit qualities from another caste, you should be actually accepted as belonging to that caste. То есть об этом говорит Нарада Муни в 7-й песне, в главе, которая описывает совершенное общество. То есть если вы обладаете такими качествами, вас должны признавать по этим качествам. So it's controversial. Это немного противоречиво звучит. Because it's we've had trouble since Chaitanya Mahaprabhu's. То есть эти недопонимания возникают со времен Чайтаньи Махапрабху. It was the Brahmins that complained to the government, Mohammedan government, about Mahaprabhu's introducing something different. То есть Махапрабху он представлял другое, не то, что было представлено государством. He's associating with Sudras, etc. He's from a Brahmin family. He's associating with other low-class people. He's become a little. He's spoiling the system. То есть говорится о том, что он был рожден в семье браманов, но он общался с людьми из низших каст шудрами. То есть таким образом говорили, что он начал портить общество. Prakashananda Saraswati said the same thing to Mahaprabhu. Пракашананда Сарасвати он сказал то же самое Махапрабху. It's not your business associating with these sentimental low-class people. You're a sannyasi. You should be studying Vedanta, etc. It's not proper. И он сказал, тебе не нужно общаться с этими сентиментальными людьми, ты саньяси, ты должен заниматься изучением Веданты. Sarvabhauma Bhattacharya, he's the king's pandit. He was questioning Mahaprabhu's activities. Сарвабхаума Бхаттачарья, который являлся наставником царя, он задавал те же самые вопросы Махапрабху. So it was. We criticized all the way from Narottam Das, Thakur, etc. Who was initiating people into non-Brahmin. He was initiating Brahmins from Brahmin caste, and he was from a Sudra caste. Narottam, just touch it. Vaishya caste. Anyway, he's a prince, but he was eventually he was initiating